em đến từ trường trung học phổ thông Nguyễn Khiem. Hôm nay em muốn xin ý kiến của anh về việc vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em được không ạ? Và cũng như là cách xử lý và giải quyết các biện pháp được không ạ? Về vấn đề xâm hại tình dục thì mình cảm thấy về đối tượng xâm hại tình dục thì có rất nhiều đối tượng. Độ tuổi thì cũng rất là đa dạng, có thể thanh thiếu niên hoặc có thể là người lớn. Đấy, thì còn về vấn đề quan điểm thì mình thấy là bây giờ những cái ngoài xã hội ấy, thì người ta chưa chú ý đến cái mảng có nghĩa là quản lý trẻ em này, phải quản lý được những cái hành động của những cái người mà gây ra những cái vụ án như thế. Họ có thể bị nhiễm từ những cái trang web và nhiễm từ những cái hành động bộc phát bên ngoài, những cái hình thức xử phạt ấy, với cả những cái tuyên truyền về bên ngoài ấy, nó chưa được phổ biến lắm. Thực sự là như thế. Còn phương pháp ngăn chặn thì mình cảm thấy là bây giờ gia đình cá nhân này là phải quản lý được các cháu từ những cái độ tuổi thanh thiếu niên. Họ chưa làm chủ được những cái hành động của bản thân. Còn về vấn đề xã hội thì mình nghĩ là trên lớp này thì các cô, các thầy thì cũng phải có những cái bài giảng và bài học thực tế để khi mà ví dụ như trong trường hợp như thế mình có thể là cách phản ứng của mình như thế nào này. Đấy là cái thực tế. Một là vấn đề đầu tiên đó chính là vấn đề mà chị nghĩ là vấn đề về suy thoái đạo đức của người dân trong cái nhận thức về xã hội hiện nay. Tại sao mình đặt câu hỏi là tại sao khi mà cái tầng lớp ngày xưa, cái cha ông ta ngồi ngày xưa thì cái bệnh lý hay người ta gọi là bệnh lý ấy, nó lại không có như bây giờ, mà tại sao bây giờ lại phát triển nhiều như vậy? Gia đình nên giáo dục cho chính con em mình nên có những cái tự vệ, cái biện pháp phòng ngừa. Can you give me the reason that why this sexual harassment happens very popular right now, like in our country and in all the world? Can you give me the reason? Okay, well, because it's popular, of course, the internet has a lot to do with it, and I don't know if it's very popular here in Vietnam. I haven't read about it, but it's coming up as well. Of course, there are some reasons which are valid and correct, but also there are reasons these days. Sexual harassment. What is sexual harassment really? You know, if somebody touches you, or if somebody rape you, or what exactly is sexual harassment? These days, a lot of people, if you touch them, they can go and say, "Hey, I'm sexually harassed." Yeah. Or if somebody's on the street and another guy yeah, is that sexual harassment? I don't think so. I think it's just a compliment to the woman who is walking by. And your opinion about this sexual harassment, like if your child are the victim of sexual harassment, like what will you do when your child is the victim? My child? Yeah. Well, I would listen first what it has to say, and of course if the child is sexually abused, you need to do something about it and need to go to the police and report it and try that this will not happen anymore with that person who does it, and that they being safe. Yeah? I mean, of course children need to be safe, that's for sure. Yeah? So thank you very much about your answer. Hello, my name is Hương. And my name is Quang. We are from Nguyễn Khiem High School. And after the interview, we want to share our opinions about sexual harassment. In this modern society, more women are becoming victims of sexual harassment. These instances may take place at work, school, the military, and even at the church. But to be concise, how do we define sexual harassment? After looking at several definitions for sexual abuse, I came across the following definition that will might help us to more understand about inappropriate sexual abuse is. Sexual harassment is a form of discrimination that consists of two types of harassing behavior. The first is gender harassment.
There are verbal and non-verbal behaviors that convey hostility, objectification, exclusion, or second-class status about members of one gender. The second is unwanted sexual attention. It is unwelcome verbal or physical sexual advice, which can include Exchange. yeah. Please keep in mind that a harasser can be male or female and can be of the same sex as the victim. The harasser may not really know that they are being offensive, but the other person is uncomfortable and has started this to them. Then he or she should stop before legal action is brought forth. Some women may even prefer not to report any allegations of being pressured sexually for fear of what might happen to them if they do. Although it is not lawful to retaliate against individuals for exposing employment practice that discriminate, many people would seek retaliatory Therefore, there are many women who feel it may be better for them to suffer in silence than to deal with revengeful or vindictive tactics, such as being denied promotion or being scorned by other women who may think that the victim is pressing charge for attention. Because of the nature of such unprofessional behavior, the victim may find him or herself very alone, and no one wants to go through that, especially after suffering through the harassment itself. In order to check sexual harassment, an organization should have clear-cut policy to register complaints of such nature and procedure for taking disciplinary action. Such guidelines is already available through Supreme Court judgment. It's only its implementation that is required. Every people subject to sexual harassment must first complain to the committee member constituted for such people in the organizations before going to the police. Equally important is that the organization must support the victim of sexual harassment and have to overcome the negative effects of such an experience. Finally, every woman must know that there is a high time to stand up and fight for such injustice. It's only then sexual harassment in any place can be checked. Okay, thank you for listening to our presentation. Goodbye. See you again.